Wheezing is a high-pitched musical or whistling sounds produced by turbulent airflow through small airways. هذه الأيرواys narrowed by either bronchospasm or airway secretions. In this approach, we'll focus on the most common causes of wheezy chest in children in pediatric. في الحقيقة هناك two most common causes اللي هم acute bronchiolitis and acute asthmatic attacks. Acute bronchiolitis عبارة عن viral infection of the small bronchioles mostly caused by respiratory syncytial virus and metapneumovirus, parainfluenza, coronavirus, and adenoviruses. Pathophysiology of bronchiolitis الانفلاميشن عمل على زيادة الميوكس برودكشن، وهذا الميوكس برودكشن سوى obstruction of this small airways. Mode of transmission of this condition, acute bronchiolitis, is highly contagious. تنتقل عن طريق الاير droplets المحتوية على respiratory secretions. لكن most common route of contamination, most frequent mode of transmission هو hand carriage of contaminated secretions. Acute bronchiolitis almost exclusively occur during the first 2 years of life. Clinical presentation of acute bronchiolitis. Acute bronchiolitis presented with prodroma of common cold-like symptoms، يعني مجرد rhinorrhea and شوية كف. Progressive slowly to wheezy chest and maybe يصل إلى مرحلة respiratory distress with high grade fever. أثناء الإكزامينيشن عندما نسوي إكزامينيشن لمريض الأكيوت برونكيولايتس نلاقي علامات respiratory signs من working analysis and drawing of intercostal spaces and working of accessory respiratory muscles. By percussion we can find hyperresonance بسبب الاير ترابينج، لأنه الاير تجمع خلف نقطة الأوبستراكشن، فبالتالي سوى hyper resonance. By auscultation we may find there is a diffuse wheezing all over the chest. حالة الأكيوت برونكيولايتس يتم تشخيصها clinically. There is no requirement for routine investigation. ما احنا بحاجة ان احنا نسوي الروتين investigation. By clinical picture we can diagnose the condition of acute bronchiolitis. الأكيوت asthmatic attacks كما تعرفون هو عبارة عن hypersensitivity reaction to specific allergen presented with acute attacks of tachypnea, cough, respiratory distress, exercise intolerance or chest tightness. Acute asthmatic attacks diagnosed by حاجتين رئيسيتين. أول شيء هو عبارة عن السبيرومتري to assess the pulmonary functions، وكذلك الريفرسبيليتي يعني الريسبونس تو برونكوديليتور، بحيث انه هذا الطفل يقوم بعمل السبيرومتري تيست قبل وبعد البرونكوديليتور دوز. إذا في تحسن بعد البرونكوديليتور ادمنستريشن في الريشيو between the forced expiratory volume and forced expiratory volume in the first second by more than 12%، فهذا diagnostic of reversibility of the condition. طيب كيف حنعرف نفرق بين الحالتين سواء الأكيوت برونكيولايتس أو الأكيوت أزماتيك أتاكس؟ لأنه الحالتين تأتيان بويزي تشيست. هذا simple diagram, simple table to differentiate between the two causes of wheezing. بالنسبة للأكيوت برونكيولايتس كما عرفنا فالسبب هو عبارة عن viral infection، لكن في الأكيوت أزماتيك أتاك كان السبب hypersensitivity reaction. The clinical picture of acute bronchiolitis characterized by the prodroma of common cold symptoms in the form of rhinitis and cough. لكن في الأكيوت أزماتيك أتاك usually there is no، هذه البرودروما تكون غير موجودة، مجرد acute attack of cough
dyspnea, tight chest and respiratory distress exercise intolerance. لكن قد يكون سبب الاكزازربيشن وظهور هذه الاكيوت اتاك هو respiratory viral infection. الفيفر في الاكيوت برونكيولايتس تكون موجودة وغالبا تكون low grade fever لأن السبب viral. في الاكيوت asthmatic attack usually there is no fever. Age of representation في الاكيوت برونكيولايتس هو عبارة عن disease almost exclusively of below 2 years age قبل سنتين، لكن acute asthmatic attack usually appears in childhood period. Diagnosis of both of them. في الأكيوت برونكيولايتس كما اتفقنا إنه التشخيص يكون عن طريق clinical picture of the patient، وإن إحنا ما نحتاج إن إحنا نسوي لهذا المريض الروتين تيست. لكن في الأكيوت أزماتيك أتاك إحنا بحاجة نثبت الريفيرسيبيليتي وكذلك الديكريز in lung function عن طريق الاسبيرومتري وكذلك الريسبونس تو برونكوديليتور. حالة أخرى قد تأتي بتشيست بويزي تشيست، مثلا الفورين بادي اسبيريشن. فورين بادي اسبيريشن إذا كان صغير ووصل إلى البرونكيالتري يسبب ويزي تشيست but usually يكون unilateral. لكن حالات الأزماتيك أتاك وحالات الأكيوت برونكيولايتس there is diffuse generalized wheezy all over the lungs. ثاني شيء presentation of the foreign body aspiration by acute onset of cough, choking, dysphagia and maybe respiratory distress. Foreign body aspiration when suspected you must do bronchoscopy. Bronchoscopy is diagnostic and therapeutic. Severe bacterial bronchopneumonia تأتي بأعراض النيومونيا لكن في نفس الوقت هناك wheezy chest. أعراض النيومونيا من فيفر، من ديزنيا، من chest pain ومعها الويزنج، لكن الويزنج هذا most prominent more than the wheezing يكون عند المريض هذا crackles most prominently. السيفير بكتيريال برونكونيومونيا لكي نفرق بينها وبين الأكيوت برونكيولايتس بواسطة السي بي سي. في السي بي سي أكيد بنلاقي في حالة السيفير بكتيريال برونكونيومونيا ليكوسايتوسيس اللي هو نيتروفيليا، لكن في حالات الأكيوت برونكيولايتس نلاقي ليمفوسايتوسيس. chest x-ray we will find that there is hyperinflated chest في حالة الأكيوت برونكيولايتس. في البرونكونيومونيا we will find scattered opacities in both lungs. كذلك في نفس الوقت البرونكونيومونيا usually associated with high grade fever bacterial infection usually associated with high grade fever، لكن في حالات الأكيوت برونكيولايتس there is a low grade fever. يبقى أهم أسباب للويزنج in childhood is البرونكيولايتس acute bronchiolitis and acute asthmatic attacks. علاج الأكيوت برونكيولايتس usually supportive treatment، نعالج الديهايدريشن، نعالج الفيفر، أكسجين أيضا. لكن علاج الأكيوت أزماتيك أتاك عبارة عن برونكوديليتور and anti-inflammatory drugs، لذلك مهم جدا التفريق بينهما. foreign body aspiration usually by bronchoscopy. severe bacterial bronchopneumonia need antibiotic treatment.